mimi napenda kusaidia wale ni maona wamekaa nyuma yangu na wanaona. Unajua kuna mtu anasema nikitembea na mguu wa Mr. Nice naweza shinda. Unajua kuna mtu anapigia anasema I wish nikuwa kama Mr. Nice. Definitely. You can see like Diamond, like what watakwambia, Harmonize watakwambia, who is inspiring them? Mr. Nice. Mr. Nice. Because they grew up listening to you and ulikuwa. Wanasema tukue kama Mr. Nice. Na walikuwa kwa sababu wali nini hiyo? Wali dream na wakavaa hiyo koti. What's up, everybody? My name is Leila and welcome to yet another episode of Tuko Extra. Now today, you guys, if you have listened to his music, you need to have 10 children by now because... Anyway, I'm saying that and I'm part of you guys and I'm childless for now. But thank you very much for being with us and also thank you very much for always supporting us in every way possible. Now, I'm in a studio. It will be given you, the name will be given to you. As you see my guest, he's going to introduce himself and we're going to chap a story because this is going to be an interesting one. Trust me, mtanitumia M-Pesa after this. Mr. Nice! Aki! Usisimame ufanye hivi sasa. Uzuri wako unanipa kiwewe, nifanye nini ili niwe na wewe, hata kula silini na kuwaza wewe. Hey! Watu Kenya fagilia wote. Hey! Wow, wow! Crazy. I love it. Hey. Bado talanta ipo. Nawapenda sana. Unajua talanta ipotei. Na kama kuna mtu anakuambia hii ni moja, ni mbili, ni tatu, ni nne. Unaona hii moja, mbili, tatu. Unajua iko chini kama hii. Sijaelewa msemo yako ya Kiswahili. Hiyo msemo ni ngumu. Unaweza panda sana mpaka ufike hapa. Alafu ukashuka hapa. Alafu ni rahisi sana kurudi kuwa hapa. Lakini ukithubutu kushuka kabisa uwe hapa, hautaweza kupanda kuwa hapa. That is very true. Yeah, so ni vizuri kuheshimu watu. Na kufanya watu wawe ndio mabosi wako kwa lugha sasa. Julie nimepitia maisha mengi, maisha ya raha, maisha ya shida, na kitu muhimu zaidi naweza kusema kwamba hakuna mtu yoyote anaweza kuzidi Mungu. Umesema umepitia shida na raha, ndio. Tukikujua, of course tulikujua katika usanii ukiwa Mr. Nice. Really? Ulifika aje ukakuwa msanii? Back then, ukiwa back then. Mimi naweza ongea vitu vingi sana, lakini wacha tuongee kwa ufupi ili watu wapate kitu ambacho watu wanataka. Mimi nimekuwa msanii toka mwaka 1992. Ulikuwa wapi? Sitawaambia, watu watajua miaka yangu. Okay. Nitakwambia behind the scene. Lenga hiyo so. 97 nikawa niko tu sawa. Lakini nilikuwa naandaa matamasha. Unajua naandaa matamasha nikiwa na miaka 17, 18. Oh. Yep. So ulianza usanii ukiwa mdogo sana. 2000 tukaingia hapo. Ndo natoa nyimbo yangu inaitwa Friday Night. Watu wanasema fagilia zote. Unajua people they don't know me, but wanajaribu kujifanya wananijua. Ama mtu anajua mimi ni mazia mbali. Ni mmoja kati ya watu 99 ambaye ananijua in reality. In real life.
nikaanzisha maisha yangu ya usanii. Yaani nikaamua kuingia sasa, nataka kuimba, nataka kufanya nini. Namshukuru sana rafiki yangu, nimwite baba, alikuwa anaitwa Chuchu. Alikuwa na bendi inaitwa Chuchu Sound. Huyo mzee alikuwa ananichukua, ni bendi ilikuwa ya Wakongomani. Ametoka Zanzibar. Unajua mimi nimekaa Zanzibar. Na mzazi wangu, mama yangu alikuwa tumeinvest huko. So about the business. Mimi kuna kitu kimoja sitataka uniulize na usiwahi kuniuliza. Don't ask me about my personal life. Sipendi mambo uniulize familia yako kwa nini. So nimeingiza tu hiyo, lakini usiwahi niuliza hiyo, tutagombana, nitanyanyuka hapa kwa kamera. Usiende. So huyu bwana akanichukua, naenda kwa bendi yake na perform. Unajua una perform nyimbo hata za watu saa nyingine. Sina nyimbo. Hauna nyimbo. Nilipenda sana kuimba nyimbo za Michael Jackson na Raquel. Huyo ndo amenifanya nikawa vile niko. Nashukuru na naweza kuwa so proud kwamba ni wewe umenioji nikikwambia siri yangu ya maisha. Wengine wanaongeaga, hamna kitu wanaongeaga. Sasa from there nikajipata tu napenda muziki. Alafu unajua mamangu alikuwa mtu wa kanisa. Nikaenda, nilikuwa naudhua kanisa vizuri sana. Na naudhua kanisa. Mimi ni mhubiri mzuri na ni mchangiaji mzuri wa kanisa Katoliki na makanisa mengine anyway. Na hata Waislamu. Siweke kanisa peke yake. Nikajipata tu nimekuwa mwanamuziki. Na naongea mara nyingi kwamba muziki wangu hakuna mtu alinisaidia. Nilisaidiwa na Mungu. Nilisaidiwa na Mungu na familia yangu na mama yangu. You see? Na hapo ndo nikawa mwanamuziki. Nilipokuwa mwanamuziki, watu wanasema nice, ulikuja from nowhere and then blow up. Lakini haikuwa hivyo. Nyuma yangu ilikuwa ni mama yangu. Mama yangu alinisaidia sana. Mimi nimeishi na familia moja. Babangu alinikataa by the way, nikiwa kwa tumbo kabisa. Na jina Mr. Nice ulitoa wapi? Mbona ulijita jina Mr. Nice? Jina Mr. Nice si jina ya AKA, ni jina yangu. Kweli? Yeah. Jina yako kitambulisho ni Nice? Nice Lucas Mkenda. Watu most of the nini wananiita Nice, wanaita Lucas Mkenda. Mimi sio Lucas Mkenda. Mimi naitwa Nice. When you started the interview, there's kitu important sana ulisema, nataka turudie hapo tena. Ukasema kwa maisha yako ukiwa kama Nice, umeishi the good and the bad, sivyo? Na ukani explain kwanza maisha mbaya nimeishi kuliko maisha nzuri. Maisha nzuri. Mbaya ni kumaanisha ni umaskini, una struggle. No, ile struggles. Nimekuwa hustler sana. Before usanii ama katikati ya usanii? Even in between ukiwa msanii. Kitu kilichonitoa kutoka Tanzania nikaja Kenya ni after kupishana biashara na 1 2 3 cartels, you know. Wananiambia you will see. So I decided to leave. Nikaja Kenya. Unajua Kenya guys, ndio sehemu ambayo peke yake nilikuwa najua either naweza ishi ama nikufe. Why? Kenya ndio sehemu ya kwanza kunipatia maisha. Ndio sehemu ya kwanza kunifanya ninunue gari. Nilikuwa sinunua gari anyway. Nilikuwa natumia gari ya mamangu. Okay. Mamangu alikuwa shakufa lakini nilikuwa natumia gari yake. Okay. Mamangu alikuwa biashara, alikuwa tajiri. Yeah. But ile sasa niliamua mimi sasa na pesa yako napeleka kazi mbele. Vikwazo vimeanza, you know, 1 2 3, right? Hiyo
nikaenda nikapewa hata sumu nilikuwa nikufe. Nani alikuwa Huko Shinyanga, Kahama. After there, unajua, nikaishiwa na ile nguvu ya kwamba this is my country. Nikaja, nikakaa kimya, nikapata mke, tukaoana. Mkenya? Yeah. Anaitwa Phyllis Waithira. Tukaanza kidogo kidogo. Nimekaa Uthiru, nimekaa huko Keno, nimekaa sijui nini, nimekaa sehemu nyingi, nimekaa Ukihustle tu. Nimehaso sana. Mimi nafanya muziki kama mtu mzima. I have a studio. You can see this is my office. Nikitaka saa ingine nikitoka zangu huko nalia nasema ngoja angalie kwa ofisi yangu. Lakini kama sina ofisi kama hii, ningeenda sasa hivi niombe mahali kwa kwenda kurekodi. Kweli. Nikasema nani wa Kenya wangapi, wa Tanzania wangapi wanaumia? Ni wengi. Si bora niweke hii hapa. Wao wanakuja free. Mimi kwangu kuja hakuna session time. Na tulipi? Uenda hata usilipa hata 100. Hamna kitu utalipa hapa. Nikukwambie tu. Yaani mnasemaga niingize box. Ukiniingiza box. Ni hivyo. Ni hivyo. Niingize box. Kukuingiza box ni sauti, ni chorus, ni nini? Sauti. Kila mtu anataka kwa kanisa anaimba. Haleluya. Ukienda kwa msikiti wanaimba. Wanaimbaga. So hakuna mahali utandanganya sauti yako. Future. Ile futureness. That's very nice. Mimi napenda kusaidia wale nimeona wamekaa nyuma yangu na wanaona. Unajua kuna mtu anasema nikitembea na mguu wa Mr. Nice naweza shinda. Unajua kuna mtu anapigia simu anasema I wish nikuwa kama Mr. Nice. Definitely. You can see like Diamond, like what watakwambia, Harmonize watakwambia, who is inspiring them? Mr. Nice. Mr. Nice. Because they grew up listening to you and ulikuwa. Wanasema tukue kama Mr. Nice. Na walikuwa kwa sababu wali nini hiyo? Wali dream na wakavaa hiyo koti. This is my company. It's not a studio, my company. Na iko Kenya, iko hapa Mlolongo, 3Ds hotel. So mtu anaweza kuja anytime akaji express. The last words unataka kusema tukimalizia before tuambie wasanii wako tuwaone kidogo, watuambie 1 2 3 na tuambie studio iko wapi, jina la studio lako tukimalizia. Apart from kuniambia ni tisho wasanii wangu, lakini pia napenda kusema kitu kimoja. Mimi napenda kila mtu. Wacha nigeuke. Ndio hii kamera yako hii. Achana na ile. Angalia hii. Okay. Mimi napenda kila mtu. Na nikwambie kitu kimoja. Shida nayopitia hakuna mtu hajapitia. Mambo yanasi amekuwa tajiri, amekuwa nini, hiyo mambo iko. Mimi narudisha shukrani yako kwa watu wa mtaa. Ukienda Malawi, ukienda Zambia wanasema Mr. Nice alikufa. Umeuliwa mara mingi. Zambia, Mr. Nice. South Africa, Nice alikufa. But si mnaongea na mimi sasa. Alive and kicking, ndio huyo. Niwaambie kitu kimoja. Mimi naitwa Mr. Nice, boss. Usiniite Mr. Nice, ama weka boss juu. Boss, Igwe, master. Mimi naomba dada yangu nani? Lili. Uko na wakati mzuri kwa sababu umekutana na mimi na cabinet yote. Naomba mfanye kitu kimoja tu, waambie Nice is still alive. Ile nyimbo ilitungwa kuhusu Mark Morgan. Ni kuhusu wewe ama? No. So nice to introduce kwa msanii wako, ukituambia nani kabla ya jiongeleleke. Mambo vipi? Niko TME studio,
Takeo Music Star, Takeo Music Empire. Tuko hapa, niko na ndugu yangu Pishe. Okay, my name is Pishe. P-I-S-H-E. I'm a Kenyan artist based in Nairobi. Unafanyanga genre gani ya music ama everything goes for you? Wherever I go to the booth, I do music. Naweza fanya hip hop, naweza fanya wanazitaka puka. Naweza fanya zouk. Unajua inategemea na the kind of message that you want to pass. Unaelewa? So why did you decide to work with Nice? Nice. Why did he decide to work with you? Nice, he's just nice. Okay, nimeka Nairobi kitu ka 5 years imeisha. Nimeenda kwa studios ziko very expensive. But nikakutana na Nice. Nilikutana naye through a friend. Nikabonga naye nikamwambia kuna ngoma fulani niko nazo nini, mimi ni msanii. Nice akaniambia it's okay. You come to my place, come to my office. Hii base ya ita office. Come to my office. Nikakuja, nikapiga masample zangu. Akasema, Pishe, this one hii. Binadamu hii ni ngori. Na nikamuuliza do. Akasema pesa si shida. Wow. Akaniambia, mimi niko hapa kwa sababu ya watu kanyi. So that's why ni hapa, that's when ndo tuliamua. Tukaanza job, sasa tukaanza fanya job na yeye. So kuna job bado iko jikoni na iva. Na najua itakuwa hit mbaya. Utadrop hii mwaka? Before the end of this year. Lovely. I like that. Thank you. So I think we've known a bit about you, which is very nice. Na me, I'd wish you all the best. Katika thank music is not easy out there. Watu wanasema hata Nice anaweza kukwambia. So it's about your patience, your zeal to go on. So endelee tu nayo vile hivyo ilivyo. Thank you. Unajua saa naona it's kind of a dream because when nilikuwa high school Nice alikuwa amehit sana. Oh yeah. Tulikuwa nafagilia mbaya. Uko tunafanya hivi. Sasa nilikuwa natoka wapi? Tulikuwa natoka Gilgil tunakuja Nairobi Carnival nini wapi? Kuna Mr. Nice. Mnamtiki huko hivi hata huwezi mkaribia. So it's kind of a dream yani. Sasa tunafanya na hizo. Mna high five. Bana leo tunabonga naye kama brother yangu tena mwingine. Sasa mimi na enjoy sana manze. Na najua hii kitu itakuwa ni ngori. Najua si ngoma moja tutafanya naye. Nilimchapia masample zangu akaniambia zote ni ngoma hizo. Zote tutazifanya bro. Allah. Nikamwambia na do hataki pesa. Kaniambia wewe tulia wewe. So studio iko ndio studio ndio hii. Now since we have known about you, I'd want maybe if you can bring another brother of yours you work with here, mwite akuja kaa hapa tayari kuja tumjulie. Kuna mse fulani anaitwa Tsunami. Tuna work naye. He's our manager azin. Oh really? Yeye anaorganize kila kitu. Ngepata pia kama mjue. Ajue 1 2 3. 1 2 1 2 tunaelewa. Thank you Mazai, nimeshukuru sana. Thank you. Uendelee kukuza sauti. Tutanita next time only for you. Kabisa hadi tukilaunch vida nini kila kitu. Wewe niite. Ndio keep updated. I like that. So. Thank you Mazai. Thank you for your time Haya. Wazazi. So MC Tsunami. Sasa Tsunami inatoka wapi jina? Tsunami is a music name. I've done a record ya muziki inaitwa Tsunami ya Baraka. Oh, gospel. Gospel, yeah. I have 2 albums. That's a lot. I'm a gospel artist. And I'm from Meru. Oh. Nimewakilisha county Meru kabisa. Vizuri. Sijaangusha county. I want to say thanks to Mr. Nice because he's a mentor. Paka ngoma zangu kuna ukiingia YouTube yangu tu utapata amefanya remix nzuri. Huu ni mkusa talanta. Na niliachana mambo ya muziki kidogo nikaingia kwa biashara ama businessman. Okay. Na alipokuja Kenya tukaingiana wakati alikuwa anafanya mijengo yake manyumba zake kujenga. Tuko marafiki na akaniappoint kama manager wake. To cut long story short, Nice is a nice guy. Tuko nawashukuru sana. Thank you for coming to TME
tunawapenda. Anytime you feel like coming to visit us, The door is open. and I support you a lot because mna support vitu zetu zile tunafanya online and offline. You're very correct. Yeah. Even offline. Yeah. And do for Tuko. Tuko tunawapenda sana. Tunashukuru. Lillian, thank you. Thank you. Asante sana pia kutupatia God time. bless you. God bless you too. So guys, you have heard from Nice, you have heard from Pishe, you have heard from Tsunami. These are just but a few of the artists that Mr. Nice is working with, and we do appreciate the work that he's doing. We applaud him coming from a different country, coming to settle here, and not only settling kukula pesa yenyu, but anatengeneza pesa akikusaidia wewe pia where you are. And I think that's the most important thing. As even the word of God says, if you lift someone up, then you become upper, if that's even English. But as you grow, you keep others growing, which is the most important thing in life, because you need to be your neighbor and your brother's keeper. So thank you very much for having us here. And thank you very much, guys, for being with us throughout the whole episode. I really, really do appreciate all of you. For you to get in touch with Mr. Nice, you can find him on Instagram and Facebook as Mr. Nice TZ. We'll also put the handle of Pishe right here. Where unaweza jipatia handle yako hapa? Social media yangu ni Joshua Kaberia Tsunami. Instagram na Facebook. Instagram na Facebook tuenda tu Joshua Kaberia Tsunami. Utanipata. Wow. Tukimalizia tupatie ya studio, location, name of the studio, kama mko social media, how they find you, and location. Ndio hata kama mimi msanii mdogo nikuja hapa nibishe mlango. Nashukuru kwanza kufika kwenyu. Hapa ni studio inaitwa TME Studios. Mahali ambapo tuko na msanii Mr. Nice, Lucas Mkenda Ntokeo, ambapo yeye ni mtu amekuja akasema akuse vipaji. Tunashukuru. Ukitaka kutupata utakuja Mlolongo. Ukitoka Nairobi kuna bridge ya Yellow. Kuja tu uliza mtu Zirindiko wapi utafika. Ukitoka Kitengela pita bridge ya chini kuja hii ya juu ya Yellow. Utafika. Hapo ndio usanii upo, na tupenda vile kaka yetu anakusa vipaji. To God be the glory. Asante sana. Inshallah. Sana. Good night. Thank you guys. Bye.